I am Samira Oulaillah, and our journey takes us to Tanzania to explore the lives of local Muslim Tanzanians through various topics such as the Islamic education for boys and girls, the building of new mosques, the issue of orphans and widows, and the livelihood of families through personal stories, and the importance of water for the local communities. I learn a lot from the various Muslim communities in Tanzania, but I also meet Tanzanians of other faiths, and I come across some insightful stories, such as the story of Joachim, a Christian local man who helps Muslims to build a new mosque, and the story of Lazaro, a young man from the famous Maasai tribe who tells me more about his own community. It is also a journey of challenges in which we experience heavy rains in Tanzania and very muddy roads that get our cars stuck a few times in the mud. But the beauty of my trip is the warm welcoming given to me by the Tanzanian locals. So much affection, so many du'as are given to me. Most of all, I learned this word, a very powerful word that means thank you in Swahili, which is Asante. In this episode, I will travel around various villages in northeast Tanzania to meet orphans and widows and sit with them to hear their stories. I will go first to an orphanage to interact, talk, and play with children. I will also hear those children talk about their dreams and what they are hoping to achieve in life. I will also meet widows who will open the doors of their modest homes to tell me about their everyday life and their struggle and hardship to feed and raise their children on their own. There are 3.1 million orphan children, of which only about 6% receive external support according to UNICEF Tanzania. The rest of the orphans are left to cope on their own while living in terrible conditions. Very often, severe and acute malnutrition can have a serious impact on children's survival and long-term well-being. In Tanzania, 34% of children under 5 years old suffer from chronic malnutrition and 58% suffer from anemia. Tanzania has a young population. Half of its citizens are children. Out of the total number, 12 million are adolescents, and the age group between 10 and 29 is expected to reach 30 million by 2050. British Muslim organizations such as Islamic Help provide sponsorship schemes to support the most vulnerable orphans caught in poverty and instability. Children and adolescents are often powerful agents of change. They are full of ideas and aspirations. I am able to meet Tanzanian children in an orphanage in a village near Tanga in northeast Tanzania. I want to give a voice to those orphans and interact with them. I know they can miss out on opportunities to be heard and tell their stories. I want them to act on their positive energies. I get to meet Kioli, Adamo, Mariam, and Ali, who share with me their aspirations and games too. Naitwa Kijole Saidi. Naitwa Adamu Mtwana, natokea Mpirani. Mimi hapa naitwa Mariam Mashaka Ali. Naitwa Mtwana, natokea Mpirani. Kakangu anaitwa She. Dangu anaitwa Amina. Mmoja yuko nyumbani, mmoja kaa mjini. Nakuja hapa kulelewa. Nimefiliwa na baba. Babangu alipokufa mimi tangu na miaka 5. Kuishi hapa tunaishi vizuri. Mimi hapa na kaka zangu wawili. Na hapa tulikopo 6. Kaka zangu watatu hawapo, wambaki wawili wanasoma, mmoja yuko form 4, mmoja yuko la 7. Wa mwisho ndo mimi hapa nimekuja kukaa hapa, mamangu anafanya kazi hapa. Mimi naitwa Mtwana, natokea Mpirani. Katika familia yetu tuko watu 3.
katika familia yetu tumekuja watu wawili katika kituoni. Tumezaliwa watu watatu, mimi ni wa pili na mdogo wangu ambaye yuko nyumbani aitwa Mwantumu, na mama yangu afanya kazi kuchemsha madagaya. Rafiki yangu Mariamu na Saumu. Tunacheza mpira, wakija hapa tunacheza nao mpira, na kusalimia marafiki zetu, tunaenda nao shule, tunacheza nao mpira. Hapa tunacheza mpira, wasichana tunacheza rede, sengine vipande. Rafiki yangu wa karibu ni Huseni, ambaye nikiwa na shule husaidia na mawazo kufanya kazi nyingi za shule. Kuja kutembelea katika kituo chetu. Ndoto zako ni nini na unatamani kuwa nani ukishakuwa mkubwa? Ndoto zangu naota kama nyoka, naota snake is coming. Now tell her, like, what does she want, to have, and what does she want to become one day in the future? Mwalimu. Napenda kuwa mwanasheria, kuja kuwasaidia familia yangu na ndugu zangu na watoto zangu, na napenda kuja kuwa. Nikija nikisoma vizuri, nikiwa nimefaulu vizuri, nataka niwe kuwa mwalimu. Napenda kuja kuwa mwanamchezo kama Zidane, kucheza mpira katika matamasha mingi, kushindana na wenzangu katika mchezo mingi, kushindana na wenzangu na mimi nijulikana, nijetoka katika TV nijulikana na mimi kama mchezaji, ili niongeze kipato changu. I am so pleased that this precious time spent with the children allowed me to get to know them more. It was a real delight to see that every child has a skill they were proud to show me. All children need support and love to blossom and simply be. I get to sit with Mwanangia, an older lady who is in charge with looking after the children in the orphanage. Mwanangia is also a widow with 6 children of her own, and she knows how hard it is for orphans to survive. My name is Mwanangia Sef Sarai. Mimi niko hapa kama mhudumu, ni matron wa kuangalia watoto. Yaani kujua kwa usafi wa ndani, vitanda vyao, kujua usafi wao wa chumba chao wanacholala, kujua usafi wa miili yao, kuwaogesha, kuwafulia, yaani mambo yote, kuwasimamia kwenda shule, kuwasimamia kula, yaani kila tatizo la watoto ni mimi. Mimi niko muda hapa wa mwezi wa 3. Sina muda mrefu. Familia yangu mimi nina watoto 6. Watoto 6, hao 2 wameshatoka, yani kwenda kujitegemea, lakini bado hawajakuwa na makazi mazuri ya kuweza kunisaidia mimi. Yani wanapata kujisaidia wao wenyewe kwanza, kwa sababu bado ule utafutaji wao bado ni mdogo. Mmoja ndio yuko gereji, anajifundisha ufundi wa pikipiki. Pia hajakuwa yani na sehemu maalum ya kukaa afanye kazi ili ambayo aweza kunipatia mahitaji mimi. 3 bado wanasoma. Mmoja yuko form 4, mmoja yuko standard 7, mmoja standard 6. Mimi kwa sababu ni mlezi, mimi pia mwenyewe nilikuwa kama hivyo, nina watoto nimewalea mpaka sasa hivi wamefikia umri huo ambao na mimi mpaka ukafikia na mimi kuja kukaa hapa. Kwa hiyo ninawalea kama vile watoto wangu, nakaa nao, ninawafundisha kwamba muwe hivi, yani kuwafundisha labda watoto, nataka leo mnataka muwe hivi, nataka muwe hivi, baadaye mtakuja kuwa hivi, yani nakaa nao, najaribu kuwapa mafunzo ambayo ya utulivu, wakae ili wasiende na maisha ambayo sio mazuri kama nilivyowalea watoto wangu. Kitu ambacho kiko kwenye kiu ya nafsi yangu, mimi nimefiwa na mume mwaka wa 5, lakini bado sijatarajia kutafuta maisha mengine, yani kusema nitafute mume tena nikae naye ambaye anaweza kanisaidia
familia yangu, naona kama nitajisumbua. Ndio maana nikahangaika, nikaona nije nipate sehemu kama hii hapa, angalau nihangaike na watoto hapa kuwalea hapa, na kama mwanangu mmoja wapo pia yuko hapa anasaidia analelewa hapa, basi ili najua hivi ninavyoishi hapa, hicho nitakachopewa ninawasaidia na wale wengine, lakini na mimi nikiwa nimetulia hapa sihangaiki na maisha. It was a real delight to hear Mwanangia. We got to talk about cooking, but she also got intrigued by my Moroccan background. So you have to teach me how to cook ugali. I'll come back in Tanzania. Yes? And I'll take lessons with you. Cooking lessons. And I'll teach you how to cook Moroccan food. Yes. My mother and my father are from Morocco. From Morocco. Yes. Yes, I'll take you with me, no problem. You will love Morocco, it's very nice. Yeah, very, very nice, yeah. In Tanzania, just like in many parts of the world, especially in the African and Asian continents, once women become widows, they are often faced with a lot of injustice, including denial of inheritance and land rights, and some women are even evicted from their homes when they become widows. In the African setting, once her husband dies, his wife loses her place in society, because in many communities, a woman's social status is inseparably linked to her husband's. That's why losing a husband is considered one of the toughest challenges in a woman's lifetime. I am driven to the village of Nazimoja, where I meet Zainab and her children. Zainab sadly lost her husband to HIV, and in the last 4 years, she has been struggling to cope on her own with her children in very poor conditions of living. I sit with Zainab to hear more about her story. Naitwa Zaina Mohamed. Tell me, Zainab, about your life. How do you provide for your family? How do you provide food and help your family? Nalima, nabanja na zile kokoto, napata chakula, wanakula watoto, kokoto zile zinanisaidia, watoto wakitakiwa shuleni, na wapele na shule hela, na wasomesha. Tell us please about the help that you get from the Islamic Help charity. Napata mchele kilo 20, mafuta vile vya lita 1.5 vinne, na maharage kilo 10, kilo 5 kwa miezi miwili. Toka 2013. Watoto shule wanaenda kwa miguu asubuhi. Umbali gani? Umbali wa kilomita kama 1 na kurudi kwa miguu. Matibabu hapa tunapata Boza au Pangani, na wewe tunalipia. Tunakata bima ile, ndio naendea hospitali. Naomba wadhamini wanijengee nyumba ili niendeleshe maisha na watoto, ili wasome, waendelee wawe na maisha yao baadaye. Zainab lives in very poor condition, and her modest home made with mud only gives Zainab and her family very basic comforts, if not at all. She shows me around her home. Hapa wanalala wanangu wadogo. Allahu Akbar. This is where her kids are sleeping. This is the bed. MashaAllah. Alhamdulillah. And all her children, the 4 children sleep here. Anasema watoto wote wanalala. Hawa wawili wadogo. 2 they're sleeping there. 2 sleep there, okay. Hakuna godoro juu, hakuna sponge. I'm asking her, there is any sponge? Mattress? No, nothing. It's just the... So they sleep on that? Yeah. That mattress, yeah. That so one. they put this? Yeah. They kind of put it on the bed? And yeah. Okay. And these are to cover themselves? Yeah. And see how the wall is there. When it rains, is she affected by the rain? Anasema je, ikinyesha mvua maji yanaingia? Nasuka viungo, ikivuja nasuka viungo na izeka. She's saying once the water is coming inside,
The next day, she covers that area. Okay. And what does she cover it with? With plastic. Plastic. Yeah. Okay. And this is where she keeps her food. Anasema hiyo ni nini pale? Susu ya kuwekea mboga, yani wasile wale wadudu kama vile paka. That is the fridge. That is where they put the vegetables. You see, there is a vegetable there. Yes. So no insect can come here. MashaAllah. So what is their usual food here? What does Zainab cook for her children usually? Anasema mnakula chakula gani zaidi hapa? Ugali na huo mchele tukipewa Islamic help tunapika. She's saying they're eating maize and the rice which they're getting from Islamic help. MashaAllah. Alhamdulillah. Veronica, Zainab's daughter, takes me to where her mother spends most of her time working to break stones to make a modest living. Zainab's children help her too in the task. Salome njoo. Even Salome can do. Kwa siku unaweza ukajaza ndoo 3 hadi 5. Bucket. She can do that 5 buckets of 5 buckets, 3 to 5 buckets. Bucket moja bei gani? Ndoo moja. Allah. Every day. Every day. Maybe she's getting, I think, 2 pounds. The month? whole day. Yeah, The whole day. The whole day. The whole day. It's fine. 2 pounds. Despite the hardship of her life, Zainab keeps strong. But how long can she keep strong for her children? How long can she sustain those living conditions? It is hard to say. Smile all of you. Tell jamani. Ukipatikana unazo picha tawatumia tutamtumia. I make my way to another village near Mtanga to meet another widow, Zainabu Rashidi. Zainabu lives in a more decent home, but this is not her home. She's only temporarily housed with her children. After her husband's death, a member of the community let her use his home for the time being. Zainabu kindly gives me her time to tell me about her story. Mimi naitwa Zainabu Rashidi. Naishi kijiji hichi cha Sakura kwa Kibuyu. Mkoa wangu Upangani, wilaya. Mume wangu alifariki mwaka 2014. Tarehe 3 mwezi wa 5. Ameniachia watoto 4. Nyumba tunaoishi kama hivi mnavyoiona ina nyufa kibao, yani ajali tupu. Huu ukuta ulianguka. Tukalala nje ndani ya mwezi mmoja. Naona kapita huko nikapita huko ndio kauziba. Pia licha ya hivyo ni tunapata tabu sana. Nakoroga uji, najibandika, natia kwenye ndoo, nabandika kichwani, natembeza mitaani. Ndio watoto wangu wale wasome kwa kazi hiyo tu. Mapungufu yanatokea kwa sababu sina uwezo. Uwezo hamna. Siwezi kuwatimizia mahitaji yote yakakamilika. Siwezi kuvipata kwa sababu toka umwe bado sijakuwa na uwezo hata kumpeleka hapo Pangani hospitali pia bado. Kaa najitafuta kwanza nipate pesa mwanangu nimpeleke hospitali. Na msaada napata katika Islamic na mtoto mmoja nimemwandikisha, napata chakula, mchele, maharage na mafuta. Mchele napewa kilo 10, maharage kilo 5, mafuta kidungu kimoja. Hapo amenambia nikae mpaka nitakapopata mpewa mafao ili niweze kujenga, kama yatawahi kutoka haraka, kama yatachelewa tena itabidi tena wanichukulie uamuzi wowote. Ametupa ili tukae kwa sababu ilibidi nirudi nyumbani kijijini nikaanze maisha mapya. Ila nimeondoka muda mrefu sitoweza na watoto. Kwa hiyo hapa nilipozoea naona nikae hapa nichakarike na watoto wangu ili nipate riziki nile. Ndio akatuonea huruma akatukabidhi tukae.
Kijijini siwezi. Laiti ningekuwa na uwezo, ningewajengea wanangu nyumba, nikawapangishia, ile pesa ya kodi ya nyumba ikawasaidia mbele ya safari mpaka kwenye kusomesha. Zainabu invites me to visit her house, and what catches my attention is her sewing machine. Zainabu is using her tailoring skills to make a living and be able to stay in a house that is distant, with a space that allows Zainabu to even have a little workshop where she can work. But I can't help to think that sadly, as this isn't her house, what will Zainabu do if she had to leave her temporary home? He's still 10 years. It's big enough. Yeah. Nice room, Zainabu. I like your room. It's nice. Nice bedroom. Anasema chumba chao kizuri. Kizuri gani? Na kibaya. The most heartbreaking part of my visit to Zainabu is when she takes me to her husband's grave, which is only a few meters away from her home. As Zainabu cries, she holds tight the hand of her little girl. It is heartbreaking to see this woman trying to hold on to life with her children. A battle that she is leading now on her own, against all odds. This journey to meet Tanzanian orphans and widows opened my eyes on the reality of their struggle. I shared with them their stories, their laughter and tears. I want to share their stories with the world to maybe bring some change in their lives. Organizations such as the Islamic Help bring support to the most exposed orphans, the ones who are exposed to poverty and instability, by providing them with shelter, food, education, healthcare, and welfare. More help is needed to allow those orphans and their mothers to live a decent life and reach out their dreams.